Joy Guru to all of you. I think you all are well. Welcome back to our channel Thakur Evaluation Shungu by Viman. So today is the sixth part, the message volume 1, and the quote is also 6. So we try to explain the quotes by Sri Thakur Anukul Sandru. If you are new to our channel, you can subscribe and click the bell icon to get the video faster than others. So let's try to explain the message volume 1, quotes 6. The quote 6 is here the interaction of manifestations of word in the beyond makes the unlike different and discrete distinct with life from fine to gross. Thus, the divine creates himself into life, surrounded with blood and flesh, which are enlivened too. So we again want to repeat, and here the quote 6 is the interaction of manifestations of what in the beyond makes the unlike different and discrete, distinct with life from fine to gross. Thus, the divine creates himself into life, surrounded with blood and flesh, which are unleavened too. So yeah, the explanation of the help of ChatGPT. Actually, this is very difficult to explain. Uh, However, this passage delves into a mystical view of creation, suggesting that existence is a dynamic expression of a divine word or logos that originates beyond the physical plane. This word is a manifestation of the divine essence, and its interaction or movement in the beyond a realm beyond ordinary perception or comprehension brings forth everything that exists in the physical and non-physical worlds. So here is the first sentence we want to share, and the explanation also be. The sentence is the first sentence: the interaction of manifestations of word in the beyond. So we try to explain the interaction of manifestations of what in the beyond. This line implies that the divine word, representing the essence or creative force of the divine, is actively interacting with itself or other manifestations within a transcendent non-physical realm. The beyond this process is not static; it's dynamic, constantly generating or interacting in ways that transcend ordinary human understanding. So, in a sense, this line suggests and implies that the divine word, representing the essence or creative force of the divine, is actively interacting with itself or other manifestations within a transcendent and non-physical realm. The beyond this process is not static and it's dynamic, constantly generating or interacting in ways that transcend ordinary human understanding. So next, the sentence two is makes the unlike different and discrete. Uh, Through this interaction, the divine generates diversity and distinctness within existence. This creative world doesn't produce uniformity, rather it produces unlike things, distinct forms that differ from each other. This line emphasizes the contrast, variety, and individuality inherent in creation. Each element being discrete has its own unique characterizes sorry characteristics and is not merely a copy or reflection of another. So the sentence 2, we want to repeat the explanation. Here the sentence makes the outline different and distinct. Here we find three three word unlike, different, and distinct. So here the firstly distinct. So you want to say again the this line emphasizes the contrast, variety, and individuality inherent in creation. Each element being discrete, yes, discrete. To the point, discrete has its own unique characteristics and is not merely a copy or reflection of another. So the next sentence, the sentence 3,
we get instinct with life from fine to gross. So what is the meaning or explanation? Let's here. This process imbues all of these forms from the most subtle or fine to the most dense or gross with life. The idea of instinct with life suggests that everything, no matter how small or grand, is enlivened by the divine presence. Fine might refer to the ethereal, smaller grand. Fine might refer to the ethereal, spiritual, or invisible aspects, while gross indicates the more material, tangible elements. This phrase reveals a belief that life permeates all levels of existence, from spirit to matter. As the point, spirit to matter, and this phrase reveals a belief that life permeates all levels of existence from spirit to matter. So the next sentence number 4, yeah, thus the divine creates himself into life. I want to explain. So Thus, the divine creates himself into life. This is a powerful assertion that through the act of creation, the divine doesn't merely create life but actually manifest as life. In other words, creation is a way for the divine to express and experience itself as living beings and forms. The divine creates himself into life by becoming part of the physical realm, embodying itself in the living world. So you want to again repeat the sentence is thus the divine creates himself into life. This is a powerful assertion that through the act of creation, the divine doesn't merely create life but actually manifest as life. In other words, creation is a way for the divine to express and experience itself as living beings and forms. The divine creates himself into life by becoming part of the physical realm, embodying itself in the living world. So the next sentence we get surrounded with blood and flesh, which are enlivened too. So the explanation is finally the divine's expression becomes fully materialized in blood and flesh or human and animal bodies, which are the grossest forms of life mentioned earlier. This part brings the metaphysical into the physical, describing how divine essence ultimately takes on bodily, biologically form and biological form. It suggests that the same divine life force is present even in the densest, most physical aspect of existence. The flesh and blood are enlivened too, meaning they are infused with the same divine essence, reflecting the idea that every part of creation is imbued with life because of the divine presence within it. In the summary, this passage reflects a mystical vision of creation where the divine, through the active power of the word, diversifies itself into distinct individual forms that range from the spiritual to the physical. By doing so, the divine experiences itself as life in various forms, culminating in the human experience of flesh and blood. Which is also animated by the same divination. This view emphasizes unity in diversity. Everything in its existence, from the most ethereal to the most material, is an expression of the divine alive with its essence. This is the explanation. এখন বাংলায় অর্থ কি আসলে তো সেটি আমরা এখন জানবো। তো এই অংশটি সৃষ্টির একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, যেখানে বাক্যর লোগোস এর প্রকাশ হিসাবে এক প্রকার ঈশ্বরীয় শক্তি এক অদৃশ্য জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়। এই বাক্য ঈশ্বরীয় সত্তার প্রকাশ এবং এর অন্য পারের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের সাধারণ উপলব্ধির বাইরে এক রহস্যময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্বের সবকিছুকে জন্ম দেয়। এর প্রতিটি বাক্যাংশের বিশদ বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে চ্যাট জিপিটির সাহায্যে আমরা এগুলো পাই। যে প্রথম যে বাক্যটি ছিল, the interaction of manifestations of work in the beyond
মানে এরকমই যে অন্য পারের মধ্যে বাক্যের প্রকাশের অন্তঃক্রিয়া। এই লাইনটি বোঝায় যে ঈশ্বরীয় বাক্য যা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি বা মূল ভাব, সেই অন্য পারের ভেতরে নিজেই নিজের সাথে বা অন্য প্রকাশগুলোর সাথে ক্রিয়া করে। এই প্রক্রিয়াটি স্থির নয়, বরং এটি একটি প্রবাহমান ধারা যা আমাদের মানুষের সাধ্যের বাইরে রহস্যময় এক দুনিয়ায় ঘটে চলে। তৃতীয় যে বাক্যটি এখানে বলা হচ্ছে যে ইংরেজি ছিল ওটি যে মেক দ্য আনলাইক ডিফারেন্ট অ্যান্ড ডিসক্রিট, অর্থাৎ বিচিত্র, আলাদা অ্যান্ড পৃথক সত্তা সৃষ্টি করে। এই আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর সৃষ্টিকে নানা রূপে বৈচিত্র্যময় এবং পৃথকভাবে তৈরি করেন। এই বাক্যাংশটি বলে যে ঈশ্বর একরূপ বা একঘেয়েমি সৃষ্টি করেন না, বরং তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ, আলাদা এবং ভিন্ন প্রকৃতির সত্তাগুলো সৃষ্টি করেন, যেখানে প্রতিটি সত্তা বা সৃষ্টির একক তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং অন্য কোনো সত্তার প্রতিরূপ নয়। এবং তৃতীয় যে বাক্যটি ইন ইনস্টিংক্ট উইথ লাইফ ফ্রম ভাইন টু গ্রস, তো এটির অর্থ এইভাবে ঈশ্বর নিজেকে জীবনে রূপান্তরিত করেন। না, তৃতীয় লাইনটি জীবনের শক্তিতে পূর্ণ, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্যন্ত। এর মানে এটি তো ওই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি সত্তা সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্যন্ত জীবনের শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের শক্তিতে পূর্ণ বলতে বোঝায় যে প্রতিটি সত্তা, বড় বা ছোট যাই হোক না কেন, ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম দ্বারা অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক সত্তাগুলিকে বোঝানো হয়েছে, আর স্থূল দ্বারা দৃশ্যমান কঠিন পদার্থকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই অংশটি প্রকাশ করে যে জীবন শুধু স্থূল বস্তুতে নয়, বরং সমস্ত স্তরের অস্তিত্বে প্রবাহিত। চতুর্থ বাক্যটি ছিল উনি দাস দ্য ডাইভাইন ক্রিয়েটস হিমসেলফ ইনটু লাইফ, এইভাবে ঈশ্বর নিজেকে জীবনে রূপান্তরিত করেন। এখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর কেবল জীবন তৈরি করেন না, বরং তিনি নিজেকে জীবনের রূপে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে জীবন্ত সত্তাগুলির মধ্যে ব্যক্ত করেন। ঈশ্বর নিজেকে জীবনে রূপান্তরিত করে জগতে প্রবেশ করেন, যেখানে তিনি নিজের সত্তাকে জীবনের নানা রূপে প্রকাশ করতে এবং অনুভব করতে পারেন। আমরা দেখে থাকি ঈশ্বর বিভিন্ন শক্তির রূপ, বিভিন্ন দেবদেবী আমরা দেখে থাকি তার যে শক্তির রূপ, দুর্গা, কালী। তো এখানে এই বাক্যগুলির মাধ্যমে সে বিষয়টি বলা হয়েছে। ঠাকুরের এই যে মেসেজ ভলিউম 1 কুয়েট 6, এখানে এই বাণী নম্বর 6 এই ইংরেজি ব্যাখ্যা আমরা এটি পাই। সর্বশেষ যে বাক্যটি সারাউন্ডেড উইথ ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেশ হুইচ আর এনলিভেন্ট টু, তো এটি ব্যাখ্যা এরকমই যে রক্ত এবং মাংস দ্বারা আবৃত যা জীবন্ত। তো সর্বশেষে ঈশ্বরের প্রকাশ রক্ত মাংসের রূপে, অর্থাৎ মানুষ ও পশুর দেহে সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হয়। এটি আধ্যাত্মিককে বস্তুগত জগতে আনে এবং প্রকাশ করেন যে ঈশ্বরীয় সত্তা শেষ পর্যন্ত জীবের দেহে জৈবিক রূপে প্রকাশিত হয়। এখানে বলা হয়েছে যে একই ঈশ্বরীয় জীবনের শক্তি রক্ত ও মাংসের মধ্যে রয়েছে এবং এগুলো একইভাবে জীবন্ত। সংক্ষেপে এই অংশটি একটি আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রতিফলন করে, যেখানে ঈশ্বর বাক্যের সক্রিয় শক্তির মাধ্যমে পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তাগুলির বৈচিত্র্য তৈরি করেন, যা আধ্যাত্মিক থেকে স্থূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এইভাবে ঈশ্বর নিজেকে জীবনে প্রকাশ করেন এবং অভিজ্ঞতা করেন, যেখানে রক্ত মাংস অর্থাৎ মানব অভিজ্ঞতাও এক ঈশ্বরীয় জীবনের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তো আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আর্য শাস্ত্র সেখান থেকে জানতে পারি যে ঈশ্বর তিনি নিরাকার এবং সাকার, এবং তিনি দয়া করে তিনি সেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার বাণী শ্লোক ধরে বলতে হয়, অবজনন্তি মাগ মুড়া মানুষিন তনুমাশ্রিতম। ঈশ্বর তিনি দয়া করে সাকার রূপে তিনি তার মানুষিন তনুমাশ্রিতম, অর্থাৎ মানুষের মতো শরীর ধারণ করে তিনি আসেন। তারপরেও তিনি এই সর্বৈশ্বর্যবান, তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা এবং তার যে স্বীয় শক্তি এবং তার যে ঐশ্বরিক শক্তি তিনি ধারণ করে থাকেন, এবং যেহেতু তিনি মানুষ হিসেবে মানুষের শরীর ধারণ করে আসেন, তাই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এবং প্রত্যেকটি মানুষ বা জীব জন্মগ্রহণ করলে অবশ্যই তার মৃত্যু অবধারিত। ঠিক একইভাবে ঈশ্বরও সেই একইভাবে আচার আচরণের মাধ্যমে তিনি সমস্ত বিষয় আমাদেরকে সেই যুগে যুগে তিনি আসেন, সেই পুরুষোত্তম পরম্পরা। পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য, তিনি গুরু, তিনি সবার জীবন দ্বারা, তিনি সবার জীবন বেরু। তো সেই এক এবং দ্বিতীয় তিনি বরাবর তিনি আসেন যখনই তার আসার সময় হয়, তিনি আসেন এবং আমাদেরকে তিনি আমাদেরকে সমস্ত বিষয়ে সাজেশন